we were discussing about the concept called lattice energy. So the thing that we have to know is, if I increase the lattice energy, the melting point of a compound increases. So the lattice energy to bahi jai, melting point to bahi jab. So if I see this question, arrange the following in the increasing order of melting point. So 4 compounds are given to you. You are asked which of these compounds will have the highest melting point, which of these will have the lowest melting point. Okay. So কি আছিলে কেটায়নটো যিমানে সৰু হ'ব, here Li positive, I negative, Na positive, Br negative, K positive, Cl negative, Cs positive and F negative. So cation to lithium to smallest cation, sodium to ডাঙৰ cation, potassium to আৰু ডাঙৰ, cesium to তাতকৈ ডাঙৰ cation. So আৰু ইয়াত anion to cation to যিমানে সৰু হ'ব সিমানে lattice energy কম হ'ব, anion to যিমানে ডাঙৰ হ'ব সিমানে lattice energy কম হ'ব. So cation to সৰু, anion to ডাঙৰ, cation to ডাঙৰ হ'ল, anion to সৰু, cation to আৰু ডাঙৰ হ'ল, anion to সৰু হ'ল, cation to তাতকৈ ডাঙৰ, anion to তাতকৈ সৰু. So cation to সৰু হ'লে lattice energy কমি যায়, anion to ডাঙৰ হ'লে lattice energy কমি যায়. Similarly cation to ডাঙৰ হ'লে lattice energy বাঢ়ি যায়, anion to সৰু হ'লে lattice energy to বাঢ়ি যায়. So highest lattice energy will be shown by cesium fluoride. So this will be the order of lattice energy. So lattice energy বাঢ়ি গ'লে melting point বাঢ়ি যায়. Similarly ইয়াৰ lattice energy to আটাইতকৈ বেছি, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ melting point to আটাইতকৈ বেছি হ'ব. Okay, so this question was in JEE. Let us now see how to draw Lewis-Groth structure. So Lewis-Groth structures or bone structures of a molecule are drawn with the satisfaction of the octet or duplet. So যেতিয়া আমি Lewis-Groth structure আঁকিম, ইলেক্ট্ৰন ডট structure যদি আঁকিম, তেতিয়া আমি এটা কথা satisfy কৰিব লাগিব, octet বা duplet. Please remember, there are some compounds where octet rule is not followed. We will start from those compounds which follow the octet rule or duplet rule. That means octet মানে stability. For example, let us see hydrogen. So hydrogen molecule ta, there is one electron in hydrogen, one more electron in hydrogen. Okay, now এই হাইড্রোজেনটো ষ্টেবল হ'বলে কেটা ইলেক্ট্ৰন লাগে, এটা ইলেক্ট্ৰন লাগে. এই হাইড্ৰোজেনটো ষ্টেবল হ'বলে কেটা ইলেক্ট্ৰন লাগে, আকৌ এটা ইলেক্ট্ৰন লাগে. তো এই হাইড্ৰোজেনটোৰ লগত এই ইলেক্ট্ৰনটো শ্বেয়াৰ কৰিব. সিমিলাৰলি নিজৰ ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব. That means এই দুইটা ইলেক্ট্ৰন দুইটা হাইড্ৰোজেনৰ মাজত শ্বেয়াৰ হৈ আছে. So in such case we are getting a bond which is formed by the sharing of electrons. এই হাইড্ৰোজেনৰ দুটাৰ মাজত দুটা ইলেক্ট্ৰন শ্বেয়াৰ হৈছে, টোটাল ইলেক্ট্ৰন শ্বেয়াৰ, টোটাল শ্বেয়াৰ ইলেক্ট্ৰন 2 আৰু এটাই কিমানকে দিছে, 1 কে দিছে. That means equal sharing. So such a bond is called a covalent bond. Okay, and please remember, 2 electrons shared in a covalent bond means a single bond. তেতিয়াহ'লে হাইড্ৰোজেনৰ মাজত আমাৰ এটা সিঙ্গল বন্ড আহিব আৰু হাইড্ৰোজেনৰ ডুপ্লেটটো satisfy হৈছে. So it is the simplest example. So let us now move to some other examples. So can this molecule exist? No, helium bond can't exist because is noble gas, already satisfied, already duplex satisfied. Already duplex satisfied. Okay, so let us now see one more example, oxygen molecule. So oxygen or outermost, how many outermost electrons are there in oxygen? 6 outermost electrons. That means to gain stability yak keta lage, yak aru duta lage. So etu oxygen osorto 6টা ইলেক্ট্ৰন আছে, ই দুটা ইলেক্ট্ৰন শেয়াৰ কৰিব ইয়াৰ লগত, 1 2 3 4 5 6 7 8 8টা হৈ গ'ল. Similarly ই ইয়াৰ দুটা ইলেক্ট্ৰন নিজৰ লগত শেয়াৰ কৰিব. That means এই দুটা অক্সিজেনৰ মাজত দুটা ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ শেয়াৰ হৈছে. That means 4 electrons are shared. That means 2 covalent bonds. That is why we write so 2 covalent bonds, O double bond O, yeah, duta. Okay, so this is how we get a double bond. Okay, so let us see one more molecule, the nitrogen molecule. The configuration for nitrogen is 2,5. It needs 3 electrons from outside. 3টা electron lage yak. So nitrogen or outermost 5 electrons,
so outermost 5টা ইলেক্ট্ৰন আছে লাগে 3টা কি ইয়াৰ লগত 3টা শেয়াৰ কৰিব ইয়াৰ পৰা 3টা লৈ ললে 1 2 3 4 5 6 7 8 so ইয়াৰ ওচৰত 5টা আছে ই 3টা লৈ ললে ইয়াৰ পৰা তেতিয়া হলে কি হ'ল we get a triple bond between the two nitrogen atoms okay and এইটা ইলেক্ট্ৰন bonding on participate নকৰে so if I see the three compounds hydrogen hydrogen oxygen oxygen and nitrogen nitrogen an interesting case is seen here I have a single bond here I have a double bond here I have a triple bond okay so double bonds and triple bonds are collectively called as multiple bonds bond বুলি কয় so এই দুটা বন্ড হয় অক্সিজেন অক্সিজেনৰ মাজত দুটা বন্ড হয় so বন্ডত যেটা ইলেক্ট্ৰন আছে এটা বন্ড পেয়াৰ বুলি কওঁ আমি so O so এটা পেয়াৰ দুটা পেয়াৰ so বন্ডত দুটা পেয়াৰ আছে that means two bond pairs আৰু যেটা ইলেক্ট্ৰন বন্ডিং অন নাই তাহলে লোন পেয়াৰ বুলি কয় so ইয়াত দুটা বন্ড পেয়াৰ আছে চাৰিটা লোন পেয়াৰ আছে that means গোটেই মলিকিউলটোত দুটা বন্ড পেয়াৰ আছে চাৰিটা লোন পেয়াৰ আছে কিন্তু এটা সিঙ্গল অক্সিজেন এটম যদি মই চাওঁ এই অক্সিজেন এটমটোত দুটা লোন পেয়াৰ আছে দুটা বন্ড পেয়াৰ আছে সিমিলাৰলি ইয়াত যদি মই চাওঁ টোটাল মলিকিউলটোত তিনটা বন্ড পেয়াৰ আছে দুটা লোন পেয়াৰ আছে ফার্স্ট লোন পেয়ার সেকেন্ড লোন পেয়ার কিন্তু যদি মই এটা সিঙ্গল নাইট্রোজেন চাওঁ তাত তিনটা বন্ড পেয়ার আছে এটা লোন পেয়ার আছে ওকে সো দ্যাট মিন্স মাল্টিপল বন্ড যদি বাহি বাহি গৈ থাকে লোন পেয়ার কমি কমি গৈ থাকিব এটা মাল্টিপল বন্ড দুটা লোন পেয়ার দুটা তিনটা মাল্টিপল বন্ড এটা লোন পেয়ার সো হিয়াৰ বাট হাইড্ৰোজেনৰ ক্ষেত্ৰত ওয়ান বন্ড পেয়ার জিরো লোন পেয়ার ওকে ডুপ্লেটৰ কেছত কি হয় লোন পেয়াৰ নাথাকে ওকে অক্টেটবোৰৰ ক্ষেত্ৰত লোন পেয়াৰ পাওঁ আমি কিন্তু ডুপ্লেটবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি লোন পেয়াৰ নাপাওঁ so this was the very easy and very easy concept that you have to get in your mind so now here we have known that element to নিজৰ লগতে covalent bond form কৰিছে this element is forming covalent bond with itself so more examples are fluorine fluorine so fluorine eta electron lage stable hol ei nijor logote covalent bond form koribo single bond so fluorine fluorine so one single bond that means one bond pair six lone pairs gote molecule kintu aru eta fluorine one bond pair three lone pairs okay similarly we can have fluorine bromine iodine so like that so we can have this type of molecules so such molecules where we have two atoms দুটা atom থকা molecule যিখিনি থাকিব তাক আমি diatomic molecule বুলি কওঁ so those molecules having two atoms are called diatomic molecules and diatomic molecules formed from the same atoms it is a diatomic molecule কিন্তু atom এটা একে this is a diatomic molecule with the same atoms so such a diatomic molecules with the same atoms are called homonuclear diatomic molecules okay so these are called homonuclear diatomic molecules eketa nucleus কিন্তু দুটা atoms of homonuclear diatomic molecules in the same way we can also have heteronuclear diatomic molecules okay we can also have some atoms which are we can also have some molecules formed of two atoms but the two atoms are different for example HF HCl HBr HI so these are diatomic molecules the atoms are different that is why we call them heteronuclear diatomic so two nucleus duta nucleus beleg beleg so here we can also have
covalent bonding. So if I see HF molecule, so hydrogen to jodi moi saw yak eta electron lage, fluorine to jodi saw yakko eta electron lage. Okay, so yakko eta electron lage 8 ta karone yak eta electron lage duplet or karone. So hydrogen fluorine, so eta fluorine electron eta cross hisabe disu. Okay, so hydrogen and fluorine pa eta electron lole duplet to complete ho gol. Fluorine also 7 ta ase outermost electron, eta lole 8 ta ho gol. Means hydrogen fluorine. So hydrogen or karone bond pair eta lone pair 0 lone pair, so eta bond pair, so single bond. Fluorine or karone bond pair eta lone pair 3 ta. Okay, so this unequal amount of lone pairs can also be there in molecules. So similar case will be shown by HCl, HBr and HI. So all of these have 7 outermost electrons. So chlorine, bromine, iodine gute itare 7 ta outermost electron thakibo. Ei tinutai ekai type property dekhabo. Please draw the dot structures and send them as homework. So now if I see, there can be some molecules which are heteronuclear polyatomic. Heteronuclear polyatomic, that means different atoms and more than 3. Okay, so we can see a number of molecules of that kind where we have homonuclear heteronuclear polyatomic molecules. So different atoms but more than not 3, more than 2. Okay, so dutat ke beshi atom thakibo beleg ho, duta ekei hobo pare, 3 number to beleg hobo, 3 hobo pare. So for example H2O, the water molecule. Okay, so this is a triatomic molecule. 3 atom ase. NH3, this is ammonia, which is used as a fertilizer. Water ammonia. Then we have, which is methane, which is used in CNG. Okay, as a fuel. And more examples we have, this is ethane. Okay, this is also used as a fuel. And we can have NF3, nitrogen trifluoride, HN3, hydroxide acid, H2SO4, HNO3. So like this. So all of these molecules are heteronuclear polyatomic molecules. So more than 2 atoms, dutatke beshi atom thakibo aru atom gita beleg beleg. Okay, so these are polyatomic or triatomic, tetraatomic, all all categories fall. So for drawing the Lewis structures for polyatomic molecules, octet or duplet should be satisfied. Octet or duplet should be satisfied. Okay, so we must satisfy the octet or duplet while drawing the structures. Okay, so let us see the Lewis dot structures for polyatomic molecules. So for polyatomic molecules, we have a concept called central atom. Okay, so central atom is the atom which is of our interest. Okay, which will be of our interest in the coming theories. So if I see the water molecule, there is oxygen atom. Oxygen or last of 6 electron thake, 6 electrons. That means it requires 2 electrons for the completion of its octet. Similarly, hydrogen or eta thake, each hydrogen atom has 1 electron. So oxygen or outermost 6 electrons are 1, 2, 3, 4, 5, 6.
one hydrogen, other hydrogen. So e hydrogen to eta share korile oxygen lot, e hydrogen to eta share korile oxygen lot. So oxygen simultaneously duta hydrogen lot share korile. So 1 2 3 4 5 6 sota already asile duta yar par lole. That means oxygen octet to hobo, hydrogen or duplet to hobo. So for that we have so this is the central atom. It has 2 bond pairs and 2 lone pairs. So duta bond pair thikbo, duta lone pair thikbo. 2 single bonds, 2 bond pairs and 2 lone pairs. So this is the simplest case of a heteronuclear diatomic molecules, and we will successively go to more heteronuclear diatomic molecules. Okay. Talking about the electron dot structure for a water molecule. So oxygen shares 2 electron pairs. Oxygen eta electron dia hydrogen itu electron dia itu hydrogen. So as a result we get a structure like this. This is 1 electron of hydrogen. We have 6 outermost electrons for oxygen. So hydrogen logo anyway. Oxygen after, so oxygen has a complete octet, and similarly hydrogen has a complete duplet. So we consider oxygen to be the central atom, and there will be lone pairs and bond pairs on the central atom. So there are 2 bond pairs and 2 lone pairs on the central atom. So which is oxygen. Now there is 2 bond pairs and 2 lone pairs on the central atom, that is oxygen. So in the same way, while drawing the electron dot structure, we need to follow the octet rule. Okay, so in the same way, so we need to follow the octet rule while writing the electron dot structures for molecules. So if I say this molecule NH3, this is ammonia. This is ammonia. So here I have nitrogen, which is 2,5. It requires 8 electrons for octet completion. Okay, so requires 8 electrons for octet completion. Nitrogen requires 8 electrons. It requires 3 more electrons. So 5 octet completion karone 3 extra electron lage. So 3 hydrogen ase etar par eta lolo. So eta hydrogen par eta electron lolo. 5 plus 3 8. So hydrogen okay share koribo. They will be sharing of electrons between nitrogen and hydrogen for the formation of the covalent bond. So if I see nitrogen or outermost electron 5 ta thake 1 2 3 4 5. So 5 outermost electrons. 5 outermost electrons, and hydrogen has 1 outermost electron. So hydrogen share koribo yar logot eta hydrogen or duplet fulfill hobo. Similarly nitrogen 3 ta ekaloge share koribo. Okay, so as a result nitrogen has complete octet 1 2 3 4 5 6 7 8, and hydrogen 2 hydrogens have complete duplet. So 3 single bonds eta pair share hoise. Nitrogen, hydrogen, and this is the lone pair. So if this is the central atom, okay, so lone pair equals to 1, bond pair equals to 3. So eta duta 3 bond ase, 3 bond pair, eta lone pair. Okay, so 3 bond pairs and 1 lone pair on the central atom, that is nitrogen. So similarly we can see another molecule, that is CH4, which is methane. So these are simple examples. So carbon, the atomic number is 6, that means 2,4. So 4 outermost electrons. So 4 outermost electrons, that means it requires 4 more for octet completion. Octet to complete koribole 4 electron lage. 4 hydrogen ase eta pa eta lobo. So 4 ase 4 plus 4 8. Eta hydrogen par jodi eta electron lage, 4 hydrogen par 4 electron lobo. Already 4 ase 4 lole 8 ho jabo. So in that way 4 covalent bonds will be formed around the carbon. So if I see, so these are 4 outermost electrons. There are 4 hydrogens.
So each hydrogen will share one electron and carbon will share with all of them. So complete octet for carbon and duplet for hydrogen.